Hello my dear students, welcome to the ACE Engineering Academy online platform. నా పేరు మాలకొండయ్య గంధం. Today we are going to discuss the most important questions for the exam TSPSC-AMVI. The subject name is Thermal Engineering and Automobile Power Plant. Dear students, remember, మీకు ఈ కోర్స్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే 50 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. 50 మార్కులు మీరు ఓన్లీ ఈ కోర్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఆటోమొబైల్ పవర్ ప్లాంట్. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, we have divided this total course into two parts, namely thermal engineering, that is part 1, and automobile power plant, that is part 2. Ante ivala we are going to discuss the most important questions for the part 1. Today's class is not only important for the TSPSC-AMVI students, but also equal important for MPSC-AMVI students, TSPSC-AWE exam, AE exam, etc. Okay? Now let us take the part 1, means ivala manamu part 1 questions discuss చేస్తాము. part 2 questions we will discuss on 26th of this month, that is March. Okay, now before going to take the important questions, most important questions for the thermal engineering part, that is part 1, let us see the syllabus and reference books for this part 1, that is thermal engineering. Look at the syllabus first. Basics of thermodynamics, temperature and zeroth law of thermodynamics, ideal gas laws, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, entropy and air standard cycles. ఈ 7 టాపిక్స్ మాత్రమే మీకు థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ కింద ఇంక్లూడ్ చేశారనమాట. ఏ ఎగ్జామ్ కంటే టీఎస్పిఎస్సి ఏఎంవిఏ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఈ 7 టాపిక్స్ నుంచి మీకు ఎన్ని మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే 25 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అమ్మా. అంటే మీకు ఎగ్జామ్ పేపర్ 300 మార్క్స్ కదా, అవుట్ ఆఫ్ 300 మార్క్స్ మీరు ఓన్లీ మన కోర్స్ నుంచి 50 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ ద రెఫరెన్స్ బుక్స్ ద బెస్ట్ రెఫరెన్స్ మెటీరియల్ ఈజ్ అవర్ మెటీరియల్ ఏస్ అకాడమీ మెటీరియల్. ఓకే, మీది డిప్లొమా లెవెల్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి టీఎస్పిఎస్సి ఏఎంవిఏ ఎగ్జామ్ అనేది డిప్లొమా స్టాండర్డ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో ప్రాక్టీస్ ద ప్రీవియస్ ఈసెట్ క్వశ్చన్స్. ఈసెట్ లెవెల్లో మీకు ఎగ్జామ్ పేపర్ ఉండొచ్చు కాబట్టి, ఎందుకంటే ఈసెట్ ఈజ్ ఫర్ డిప్లొమా హోల్డర్స్ అండ్ దిస్ టీఎస్పిఎస్సి ఏఎంవిఏ ఎగ్జామ్ ఆల్సో ఫర్ డిప్లొమా హోల్డర్స్. అందుకని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఈసెట్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ద బెస్ట్ మెటీరియల్ ద మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బై పకీరప్ప ఫర్ ద ఈసెట్. రైట్, previous year questions. FDH means for diploma holders. Having this introduction, let us take the very first question. చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. It is asked like this: 77 degree Fahrenheit is equal to, ఆప్షన్స్ మొత్తము కూడా కెల్విన్లో ఇచ్చాడు. అంటే 77 degree Fahrenheit, not degree centigrade, is equal to how many kelvins? That is the question.
Okay, for that it is better to convert from degree Fahrenheit to degree centigrade. ఎందుకంటే మనకి the absolute temperature capital T which is in Kelvin is equal to thermometer reading in degree centigrade plus 273 kada. This is the standard relation. The resultant unit is Kelvin. అంటే మీకు టెంపరేచర్ కనుక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో తెలిస్తే కనుక ఆ వాల్యూకి 273 యాడ్ చేస్తే నీకు కెల్విన్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. బట్ ద గివెన్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ డిగ్రీ ఫారెన్హీట్. దానికోసం ఏం చేయాలి, ఈ డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ నుంచి డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ దట్ వీ నో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ డిగ్రీ ఫారెన్హీట్. The temperature which is in degree centigrade is equal to temperature which is in degree Fahrenheit minus 32. దానికోసం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ 1.8 అంటే 1.8 into temperature which is in degree centigrade equal to temperature is in degree Fahrenheit minus 32. You try to remember this particular relation. Very, very important relation. అయితే ఇక్కడ డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 77 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 77 తీసుకోండి. 77 మైనస్ 32. 77 మైనస్ 32 ఎంతమ్మా, 77 మైనస్ 32. 7 మైనస్ 2 5. 7 మైనస్ 3 4 45. అంటే 1.8 టెంపరేచర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈక్వల్ టు 45 అనమాట. సో టెంపరేచర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఏమవుతుంది, 45 డివైడింగ్ బై 1.8 కదా. ఓకే, దీన్ని మీరు ఏం రాస్తారంటే 450/18 రాయండి. నౌ యూ కెన్ సింప్లిఫై ఇట్. 18 అను 18 2 జార్ రైట్ 36 90 25 అంటే 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనమాట. 77 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ ఈక్వల్ టు 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ టెంపరేచర్ విచ్ ఇన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నీకు తెలుసు 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఆ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 25 ప్లస్ 273 సింప్లిఫై చేయండి, ఎంత వస్తుంది, 298 కెల్విన్. దట్ ఈస్ ద absolute temperature which is in Kelvin for the temperature of 77 degree Fahrenheit. Option ఏమవుతుంది, option D is absolutely correct. అర్థమైంది కదా క్లియర్గా. Shall we move to the next question? Yes, look at the next question. Try to read it clearly. ఎలా అడిగాడంటే the COP of the heat pump is 5. COP of the heat pump ఎంత ఇచ్చాడు, COP of the heat pump ఈక్వల్ టు 5 ఇచ్చాడు. COP of refrigerator would be, what is the COP of the refrigerator? ఇక్కడ COP of the heat pump ఇచ్చాడు, COP of the refrigerator find out చేయమన్నాడు. For that, right, you should know the relation between the COP of the heat pump and COP of the refrigerator. ఆ రిలేషన్ ఏంటి, the COP of the heat pump is equal to 1 plus COP of the refrigerator. ఈ రిలేషన్ గుర్తుంచుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. COP of the heat pump తెలుసు, దీని నుంచి COP of the refrigerator ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫ్రమ్ దిస్ COP of the refrigerator ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా, COP of the heat pump minus 1. COP of the heat pump ఎంత ఇచ్చాడు, 5 ఇచ్చాడు. 5 minus 1 ఈక్వల్ ఎంత, 4. COP of the refrigerator is 4. ఆప్షన్ B ఈజ్ కరెక్ట్. చూడండి ఎంత ఈజీగా అడుగుతాడు. దీస్ ఆర్ ద ప్రీవియస్ ఈసెట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో అలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. మీరు కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ
50 అవుట్ ఆఫ్ 50 మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు. చాలా సింపుల్గా అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్. సిమిలర్లీ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి ఏమడిగాడంటే ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఈజ్ వన్ హూస్ వాల్యూ ఈజ్. మీరు బేసిక్ పార్ట్లో స్టడీ చేసి ఉంటాడు ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అని, ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అని. తెలుసు కదా ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ద ప్రాపర్టీ విచ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆర్ మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఏ ప్రాపర్టీ అయితే సైజ్ మీద కానీ లేకపోతే మాస్ మీద కానీ డిపెండ్ అవుతుందో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ కదా. ఈ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే గుర్తుంచుకోండి. ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మాస్, వాల్యూమ్, టోటల్ ఎంథాల్పీ, టోటల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, total entropy. These are all coming under extensive properties. Okay. Now come to the intensive properties. Intensive properties అంటే తెలుసు కదా, ఏ ప్రాపర్టీ అయితే సైజ్ మీద కానీ లేకపోతే మాస్ మీద కానీ డిపెండ్ అవ్వదో దట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ కదా. సో ఇక్కడ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. ప్రెషర్ ఆల్సో కమింగ్ అండర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ కదా. ఎందుకు టెంపరేచర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ ఫెలోని తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ ఫెలోలో మీరు ఎక్కడ టెంపరేచర్ మెజర్ చేసినా కూడా సేమ్ ఉంటుంది. దీన్ని హాఫ్ చేసి మెజర్ చేసినా కూడా సేమ్ ఉంటుంది. దీన్ని 4 పీసెస్ కింద డివైడ్ చేసి టెంపరేచర్ మెజర్ చేసినా కూడా సేమ్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, టెంపరేచర్ ఈజ్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ థర్మోడైనమికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. ఈ టెంపరేచర్ ప్రెషర్తో పాటు ఆల్ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, ఆల్ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ తెలుసు కదా. ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే దోస్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మాస్. స్పెసిఫిక్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీని మాస్తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే క్వాంటిటీనే స్పెసిఫిక్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అంటాడు. ఆల్ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ కమింగ్ అండర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ చూడండి వాల్యూమ్ అనేది ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ కదా. స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ డివైడింగ్ బై మాస్. అలాగే ఎంథాల్పీ, టోటల్ ఎంథాల్పీ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ కదా. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఎంథాల్పీ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎంథాల్పీ డివైడింగ్ బై మాస్. ఆ స్పెసిఫిక్ ఎంథాల్పీని స్మాల్ హెచ్తో డినోట్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ టోటల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. ఆ టోటల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డివైడింగ్ బై మాస్తో డివైడ్ చేస్తే మీకు స్పెసిఫిక్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. స్పెసిఫిక్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఈ స్పెసిఫిక్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ కింద వస్తుంది. సిమిలర్లీ టోటల్ ఎంట్రోపీ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. ఈ టోటల్ ఎంట్రోపీని మాస్తో డివైడ్ చేస్తే స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ వస్తుంది. ఆ స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ అనేది ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ కింద వస్తుంది. అర్థమైంది కదా. నౌ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ ఈజ్ వన్ హూస్ వాల్యూ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ లైక్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. ద వెరీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఏ ప్రాపర్టీ అయితే మాస్ మీద డిపెండ్ అవ్వదో లేకపోతే సైజ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదో లైక్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ కమింగ్ అండర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే. సిమిలర్లీ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ట్రై టు రీడ్ ఇట్ క్లియర్లీ. చూడండి ఇలా అడిగాడు. విచ్ లా స్టేట్స్ దట్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఏ లా ప్రకారము ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ అనేది ఓన్లీ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. వెరీ సింపుల్, జూల్స్ లా. జూల్స్ లా స్టేట్స్ దట్
the internal energy for any ideal gas is the function of temperature. అంటే ఏ ఐడియల్ గ్యాస్ తీసుకున్నా కూడా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది టెంపరేచర్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుద్ది, ఇలా అనమాట. అకార్డింగ్ టు జూల్స్ లా ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఫర్ కండిషన్ ఇక్కడ ఫర్ ఎనీ ఐడియల్ గ్యాస్. ఫర్ ఎనీ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అకార్డింగ్ టు జూల్స్ లా. అదే మీరు రియల్ గ్యాస్ తీసుకున్నారనుకోండి, రియల్ గ్యాస్కి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ నాట్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టెంపరేచర్ బట్ ఆల్సో ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్. అంటే దాన్ని బట్టి మోరల్ ఏంటంటే ఫర్ ఏ రియల్ గ్యాస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ టెంపరేచర్, ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్, వేరాస్ ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్ internal energy is depending on only temperature. Okay, so anyhow according to Joule's law internal energy is the function of temperature for ideal gas. So look at the options. Look at the option C. Option C is absolutely correct. Okay, మీకు ఎగ్జామ్లో ఇలా కూడా అడగవచ్చు. అకార్డింగ్ టు జూల్స్ లా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ స్క్వేర్, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ రూట్ ఓవర్ టెంపరేచర్. అట్లాగా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎనీ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ మీన్స్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఓన్లీ టెంపరేచర్ అకార్డింగ్ టు జూల్స్. Okay, similarly look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this: the value of CV అంటే తెలుసు కదా, specific heat at constant volume, for oxygen is 0.5 joules per kg Kelvin. Specific heat at constant volume given 0.5 joules per kg Kelvin కదా. And the ratio of specific heats gamma equal to 1.4. Cp by Cv is called adiabatic index denoted by gamma. అయితే ఏమన్నాడు, the difference between Cp and Cv, difference between Cp and Cv equal to how much? Dear friends, remember the difference between Cp and Cv is called R is called gas constant. Indirectly he is asking to find the gas constant value or characteristic gas constant. Okay, for that you know, according to Rignol's law Cp by Cv equal to gamma kada. From this Cp equal to enti gamma Cv అవుతుంది కదా. Okay, next Cp minus Cv, एक मिनट, Cp minus Cv equal to nt R. Dear friends, remember this particular equation is called Mayer's equation. Mayer's equation అంటాడు, Mayer's equation. Okay na? But already we got Cp ఈక్వల్ టు గామా Cv కదా. ఈ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Cp ప్లస్లో గామా Cv మైనస్ Cv ఈక్వల్ టు R. ఫ్రమ్ దిస్ రైట్ ద Cv అవుట్ సైడ్, గామా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ Cv ఇచ్చాడు కదా, గామా కూడా ఇచ్చాడు కదా, ఆ టూ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Cv ఎంత అన్నాడు, 0.5, Cv ఈక్వల్ టు 0.5. గామా వాల్యూ ఎంత, 1.4. ఇక్కడ 1.4 మైనస్ 1 ఎంత అవుతుంది, 0.4. సింప్లిఫై చేయండి, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R. దేర్ ఫార్ R ఈక్వల్ టు 0.5 ఇంటూ 0.4, రైట్? 5 ఇంటూ 4 20, దట్ మీన్స్ 0.2 joules per kg Kelvin. That is the answer, 0.2 joules per kg Kelvin. Look at the options. Option C is absolutely correct. Okay na? This is most expected question. I am writing the 5-star question. 5-star question means most expected question in the competitive exams. Okay, similarly look at the next question.
Try to read it clearly. It is asked like this. The pressure and volume of a certain mass of gas is 1 bar and 0.5 cubic meters. Let me write the value. Pressure ఎంత ఇచ్చాడు? 1 bar ఇచ్చాడు. ఆ బార్లో ఉన్న వాల్యూని కిలో పాస్కల్ కన్వర్ట్ చేసుకోండి. మీకు తెలుసు కదా రిలేషన్ బిట్వీన్ బార్ అండ్ కిలో పాస్కల్. 1 bar ఈక్వల్ ఎంతమ్మా? 100 కిలో పాస్కల్ అనమాట. 1 bar ఈక్వల్ టు 100 కిలో పాస్కల్ అంటే ప్రెషర్ P ఈక్వల్ టు 100 కిలో పాస్కల్ అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ ఎంత ఇచ్చాడు? వాల్యూమ్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 0.5 క్యూబిక్ మీటర్స్ అంటే మీటర్ క్యూబ్ అనమాట. ఇఫ్ ద ఎంథాల్పీ ఆఫ్ దట్ గ్యాస్ ఈజ్ 120 కిలోజూల్స్. జనరల్లీ ఎంథాల్పీ డినోటెడ్ బై హెచ్. ఇక్కడ కిలో జూల్స్ దట్ ఇస్ ద టోటల్ ఎంథాల్పీ యూనిట్ అనమాట. కిలో జూల్స్ పర్ కేజీ ఇచ్చాడనుకో ఆ వాల్యూని స్పెసిఫిక్ ఎంథాల్పీ అంటాం. ఆ స్పెసిఫిక్ ఎంథాల్పీ ఎందులో ఉంటుందంటే కిలో జూల్స్ పర్ కేజీ. దట్ స్పెసిఫిక్ ఎంథాల్పీ ఈజ్ కమింగ్ అండర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. బట్ ఇక్కడ కిలో జూల్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి టోటల్ ఎంథాల్పీ యూనిట్ అనమాట. ఓకే, టోటల్ ఎంథాల్పీ ఈజ్ కమింగ్ అండర్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. సో దట్స్ సిన్స్ టోటల్ ఎంథాల్పీ, టోటల్ ఎంథాల్పీ, దీస్ ఆర్ మార్క్డ్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అన్నమాట. టోటల్ ఎంథాల్పీ క్యాపిటల్ హెచ్ ఈక్వల్ టు 120 కిలో జూల్స్. ఏమడిగాడు? దెన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ వుడ్ బి, వాట్ ఈజ్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ? టోటల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంతో అడిగాడు. ఓకేనా? ఫర్ దట్ యూ షుడ్ నో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎంథాల్పీ అండ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. టోటల్ ఎంథాల్పీ క్యాపిటల్ హెచ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ప్లస్ ద ఫ్లో వర్క్ PV. The product of pressure and volume is called flow work, is also called pressure energy. Anyhow, there is a relation between the enthalpy and internal energy. దీని నుంచి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? ఎంథాల్పీ మైనస్ PV. వెరీ సింపుల్. ఎంథాల్పీ ఎంత ఇచ్చినాడు చూడండి. ఎంథాల్పీ ఈజ్ గివెన్ 120 కిలోజూల్స్. ఆ వాల్యూ ఇక్కడ రాయండి 120. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ క్లియర్లీ. షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ ద లిమిటెడ్ స్పేస్. 120 మైనస్ ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చున్నాడమ్మా? ప్రెషర్ ఈజ్ 100, వాల్యూమ్ 0.5. 100 ఇంటూ 0.5 ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 మైనస్ 100 ఇంటూ 0.5 ఎంత? 50 కదా. 120 మైనస్ 50 ఎంత? 70 కిలో జూల్స్. దట్ ఈజ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఓకేనా? లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. లుక్ ఎట్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ A itself is absolutely correct. Okay, are you following clearly? Yes. Then look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. A gas expands following the law PV power n equal to constant. దాన్ని పాలిట్రోపిక్ రూల్ లేకపోతే జనరల్ రూల్ అంటాడు. ఫ్రమ్ ద ఇనిషియల్ ప్రెషర్ P1 and volume V1 to final volume V2. Initial volume VI equal to V1 ఇచ్చాడమ్మా. ఫైనల్ వాల్యూమ్ VF ఈక్వల్ టు 5 times the V1. 5 times the V1. Okay. The work obtained is maximum when n value is. ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం వర్క్ వస్తుంది అంటే ఏ వాల్యూ ఆఫ్ n దగ్గర మ్యాక్సిమం వర్క్ డన్ వస్తుంది. n 1.4 ఉంటే వస్తుందా, 1 ఉంటే వస్తుందా, 0 ఉంటే వస్తుందా, లేకపోతే ఇన్ఫైనైట్ ఉంటే వస్తుందా? ఫర్ దట్ యు నో ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నాను అనుకోండి నేను. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 0, లెట్ మీ టేక్ ద ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 0 అన్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 0 అప్పుడు రూల్ ఏంటవుతుంది చెప్పండి? PV పవర్ n కదా. PV పవర్ n ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఆ n ప్లేస్లో 0 పెట్టుకోండి. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈక్వల్ ఎంత? 1. అంటే దిస్ రైట్ కాన్స్టెంట్ కదా, కాన్స్టెంట్. అంటే దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్ కదా. నెక్స్ట్ ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 1 అన్నాం అనుకోండి, ఎందుకంటే n 1 కూడా ఇచ్చున్నాడు. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 1 అన్నాం అనుకోండి,
the polytropic rule is becoming PV equal to constant. ఈ PV equal to constant, right? The product of pressure and volume remains constant for isothermal process. కదా? Next, if n equal to gamma, n equal to 1.4 ఇచ్చాడు కదా, అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్కి గామా వాల్యూ ఎంత అంటే స్టాండర్డ్ వాల్యూ 1.4 అన్నమాట. ఇఫ్ n equal to gamma, that is equal to 1.4, the rule is becoming PV power 1.4, PV power 1.4 equal to constant. ఈ పర్టికులర్ రూల్ని ఏమంటాడు? రివర్సబుల్ అడియాబాటిక్ రూల్ అంటాడు. దిస్ ఈజ్ ద రూల్ ఫర్ రివర్సబుల్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ n equal to 0, the process is coming under constant pressure process. Okay, constant pressure process is also called isobaric process. Okay, next, if n equal to 1, that process is coming under isothermal process. Isothermal process ne hyperbolic process కూడా అంటాడు. If n equal to gamma, that process is coming under reverse adiabatic process. Similarly, if n equal to ఇన్ఫైనిటీ అన్నాం అనుకోండి, n equal to ఇన్ఫినిటీ, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, n equal to ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చాడు కదా. ఓకే, ఇఫ్ n ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, నౌ రూల్ ఈజ్ బికమింగ్ P1 V1 పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 V2 పవర్ n కదా. ఫ్రమ్ దిస్ V1 by V2 పవర్ n is equal to P2 by P1. From this I can write that V1 by V2 equal to P2 by P1 power 1 by n. But if n equal to infinity, ఇంకో స్టెప్ రాద్దాం, P2 by P1 power 1 by infinity. 1 by infinity వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1 by infinity ఈక్వల్ టు 0. అంటే P2 by P1 పవర్ 0 ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. అంటే V1 by V2 ఈక్వల్ టు 1 అంటే V1 ఈక్వల్ టు V2. దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కమింగ్ అండర్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. Try to remember these values. If n equal to infinity, that process is coming under constant volume process. Constant volume process is also called isochoric process. Okay, if n equal to gamma, that process is coming under reverse adiabatic process. If n equal to 1, that process is coming under isothermal process. If n equal to 0, that process is coming under isobaric process. Okay, now come to our question. It is asking, right, at what value of n the work will be maximum. దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ PV డయాగ్రామ్ మార్క్ చేయండి, ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ డయాగ్రామ్. యాజ్ యు నో, ద ఏరియా బిలో ద PV డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాన్ ఫ్లో వర్క్, అంతే కదా. మీరు ఇనిషియల్ స్టేట్ మార్క్ చేయండి, లెట్ దిస్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్ అండ్ దిస్ ద ఫైనల్ స్టేట్. అంటే ఫైనల్ స్టేట్ అంటే కరస్పాండింగ్ టు ఇనిషియల్ వాల్యూమ్. ఇక్కడ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఎంత ఇచ్చాడు? దిస్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్ వేర్ ద వాల్యూమ్ ఈజ్ V1 ఈక్వల్ టు V1 ఇచ్చాడు. ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఎంత? 5V1. సో రైట్, దిస్ మే బి ద 5V1 వాల్యూమ్. ఓకేనా. మీకు ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ ఎట్లా వస్తుంది? ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ కదా. ఈ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్లో n ఈక్వల్ టు 0, n ఈక్వల్ టు 0 C కదా, ఇది C కదా. నెక్స్ట్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అనుకోండి, మీకు ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కర్వ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో n వాల్యూ ఎంత? 1. దాన్ని n ఈక్వల్ టు ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 1, దట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ B. నెక్స్ట్ రివర్స్ adiabatic ప్రాసెస్ అనుకో, ద కర్వ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ దిస్, రైట్. ఫర్ దిస్ కేస్ n ఈక్వల్ టు గామా అనమాట. గామా ఈక్వల్ 1.4. ఇక్కడ గామా అంటే 1.4 అనమాట. లెట్ మీ రైట్ దట్ వాల్యూ. n ఈక్వల్ టు గామా బదులు రైట్ మీరు డైరెక్ట్గా 1.4 రాయొచ్చు. ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు గామా రాసి 1.4 కూడా రాయొచ్చు. ఆ కేసు ఎంత? A. లాస్ట్ కేస్ when n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కమింగ్ అండర్
ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ ఇట్లా మార్క్ చేస్తాం. ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ డి. ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్లో వర్క్ డన్ ఏమి ఉండదు. ఎందుకు ఉండదంటే ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. వర్క్ డన్ జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? వర్క్ డన్ జనరల్ ఫార్ములా ఈజ్ పీడీవి. ఫర్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ డివి జీరో ఉంటుంది కాబట్టి రైట్, జీరో ఇంట్ సంథింగ్ జీరో. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఫర్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ నాన్ ఫ్లో వర్క్ ఈక్వల్ టు జీరో. నాన్ ఫ్లో వర్క్ అంటే వర్క్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఏ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. అయితే ఈ ఇక్కడ అసలు వర్క్ ఏమి ఉండదు, అంటే వర్క్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ప్రాసెస్లో. ఇప్పుడు చూడండి, ఏరియా బిలో ద పీవీ డయాగ్రామ్ థర్మోడైనమిక్ వర్క్ కాబట్టి ఏరియా బిలో 1C ఈజ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు ఏరియా బిలో 1B ఈజ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు ఏరియా బిలో 1A. అంటే ఏంటి? రైట్, వెన్ n ఈక్వల్ టు జీరో అంటే దిస్ ఈజ్ ద work obtained from the constant pressure process for the same volume limits. That work is more than area below 1B. That work is more than area below 1A. Ante among the adiabatic process, isothermal process and isobaric process for the same volume limits, the maximum work can be obtained. The maximum work can be obtained, right, for the isobaric process. For the isobaric process n equal to 0. Therefore your option is option C. Option C is absolutely correct. When n equal to 0, that process is coming under constant pressure process. For the same volume limits, the work maintained by the isobaric process is more compared to isothermal process is more compared to reversible adiabatic process. Of course, reversible adiabatic process can also be called as isentropic process. Anyhow, the maximum work can be obtained when n equal to 0. Therefore, option C is absolutely correct. Okay, this is the 5-star question. 5-star question means the most expected question in the competitive exams. Okay, similarly, let us take the next question. Try to read it clearly. Try to read it clearly. It is asked like this. The radius of the given PV diagram is 7 units. This radius R is given 7 units. Then the work done would be, what would be the network? What would be the network? You know, area within the cyclic PV diagram is equal to network. Here cycle is looking like a circle. That means indirectly the network equal to area of circle. Area of circle. Okay, you know the area formula in terms of radius. Area of the circle equal to pi r square. Equal to pi r ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 7 units. 7 square. ఈ వాల్యూని సింప్లిఫై చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు క్యాలిక్యులేటర్ అలో చేయడు కాబట్టి మీరు సింప్లిఫై చేయాలి వితౌట్ క్యాలిక్యులేటర్. 5 వాల్యూ ఎంత? అప్రాక్సిమేట్లీ 3.145 కదా, ఇంటూ 7 స్క్వేర్ తెలుసు కదా, 49. ఈ వాల్యూని సింప్లిఫై చేసుకోండి. రైట్, ఈ వాల్యూని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుందంటే 154 యూనిట్స్ వస్తుంది. సింప్లిఫై చేయండి, వెరీ సింపుల్. రైట్, ఈ 49ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తే, ఈ 49ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ 140 వస్తుంది. ఆ 140 రేంజ్లో ఏది లేదు కాబట్టి మీకు ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. అదే మీరు రైట్ 3.145 చేత మల్టిప్లై చేస్తే 49 ఎగ్జాక్ట్లీ 154 యూనిట్స్ వస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. దెన్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ట్రై టు రీడ్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఇక్కడ చూడండి ఏం అడిగాడు చూడండి. ఇన్ పవర్ ప్లాంట్ టర్బైన్ వర్క్ 10,000 kilojoules. Turbine work is given 10,000 kilojoules. Pump work is 100 kilojoules. Pump work is 100 kilojoules. Next, heat supplied to boiler is 27,000 kilojoules. Heat supplied to boiler 27,000 kilojoules. Then thermal efficiency of the plant.
ప్లాంట్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత అడిగాడు. ఓకే, యు నో టర్బైన్ ఈజ్ కమింగ్ అండర్ పవర్ డెవలపింగ్ సిస్టమ్, ద ఫెలో కమింగ్ అండర్ పవర్ కన్జ్యూమింగ్ సిస్టమ్. అంటే టర్బైన్ ఇంత పవర్ని డెవలప్ చేస్తే ఆ పవర్లో 100 కిలోజౌల్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఈజ్ డిమాండెడ్ బై ద పంప్ అనమాట. అప్పుడు నెట్వర్క్ ఏమవుతుంది చూడండి, నెట్వర్క్ ఈక్వల్ టు టర్బైన్ వర్క్ మైనస్ పంప్ వర్క్. ఎందుకంటే టర్బైన్ అనేది పవర్ డెవలపింగ్ ఫెలో అండ్ పంప్ ఈజ్ కమింగ్ అండర్ పవర్ కన్జ్యూమింగ్ ఫెలో. టర్బైన్ వర్క్ ఎంత ఇచ్చున్నాడమ్మా, 10,000 మైనస్ 100, 10,000 మైనస్ 100. సింప్లిఫై చేయండి, ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్, 9900 kilojoules. That is the network. What you are asked to find? You are asked to find the thermal efficiency of the plant. Thermal efficiency of the plant is equal to output by input kada, output by input. థర్మోఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, నెట్వర్క్ అవుట్పుటే కదా, నెట్వర్క్ అవుట్పుట్ డివైడింగ్ బై ఇన్పుట్ ఫర్ ద థర్మోఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ ఈస్ హీట్ సప్లై టు ద బాయిలర్ ఇంటూ 100 టు గెట్ ఇన్ పర్సంటేజ్. ఓకేనా. ఎనీహౌ నెట్వర్క్ చూడండి 9900, హీట్ సప్లైడ్ ఎంతమ్మా, హీట్ సప్లైడ్ 27,000. ఇక్కడ ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఫైనల్గా మిగిలింది మీకు ఇక్కడ 99 డివైడింగ్ బై 270. సింప్లిఫై చేయండి, సింప్లిఫై చేస్తే మీకు వస్తుందంటే 333 390. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 33/90. అగైన్ 3, రైట్, 90. సో ఈక్వల్ టు 11 డివైడింగ్ బై 11, 330. 11/30 సింప్లిఫై చేసుకోండి. 11/30 అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్, రైట్, 0.27, ఇట్ మే 0.27 రైట్. 11/30 it is approximately 0.27, right. 0.27, 11/30 is it 0.27, 1 minute, 11/30, right. You simplify this value, you simplify that value, 3 is 11, right. So it is 11, 1 minute, it is equal to 11 కదా. ఇక్కడ ఏం చేస్తారండి మీరు, 11 3 33 కాదు కదా, 11 రెళ్ళు అంటే 11/33, 30 ఇంటూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.38 తీసుకున్నాను అనుకోండి, 0.38 తీసుకున్నాను అనుకోండి, రైట్. 0 0, 8 మూలు 24, రైట్. నెక్స్ట్ 3 0 0, 3 మూలు 9, రైట్, 9, రైట్, రైట్. 0 4 11, ఓకే, అప్రాక్సిమేట్లీ. సో 0.38, సో ఇట్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 0.38, రైట్, అంతే కదా. సో ఇది 4 కరెక్ట్, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ 0.38, 38%, 38 పాయింట్, ఇట్ మైట్ బి కరెక్ట్. యూ సింప్లిఫై ఇట్, మీ క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా సింప్లిఫై చేయాలి కాబట్టి దిస్ మైట్ బి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. అండర్స్టూడ్? ఎస్. దెన్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 36, 38, 36.6 ఆల్సో దేర్. Let me check with the 36.6. Let me check with the 36.6. Let me check with 36.6. 1 minute. 36.6. 0.366. 36. Let me check it. Right? Because you have to do without calculator, right? Without calculator. Right, 30, 0, 8, 10. One more, right? It might be, right, 0.366. It might be the correct answer is 0.366. 1 minute. So this might be the correct answer. Might be, you simplify this value, right? You might be getting 36.6%.
Okay? Yes. You try to practice this kind of problems. This is also very, very important problem. Understood clearly? Yes. Then look at the next question. Try to read it clearly. It is given like this. During cyclic process, the heat transfer are the following: 120 kilojoules, minus 16 kilojoules, minus 48, plus 12 kilojoules. The net work for the cycle is, you are asked to decide the net work. You know, for any thermodynamic cycle, cyclic integral del Q is equal to cyclic integral del W. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నెట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెట్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్. అంటే నెట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, నెట్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఫర్ ఎనీ థర్మోడైనమిక్ సైకిల్. ఇక్కడ నెట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంటి? Q1 ప్లస్ Q2 ప్లస్ Q3 ప్లస్ Q4. అట్లా ఎన్ని హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇస్తే అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఇక్కడ చూడండి, Q1 ఎంత ఇచ్చున్నాడు? Q1 ఈక్వల్ టు 120. రైట్. Q2 minus 16 minus 48, minus 16 minus 48 plus Q4. What is the Q4 value? Q4 value 12. You simplify this value, right? It is equal to 120 plus 12, 132, minus, right, 48, 54, 64. Simplify that value. Simplify that, right? 132, right, minus 64, right, 8. It is 12, 6, right, 68. That is 68 kilojoules. The answer is 68 kilojoules. So now, Newton meter, all the heat transfers are given in kilojoules. 1 kilojoule can also be written as 1 kilonewton meter. ఎందుకంటే 1 Newton meter is equal to 1 joule కాబట్టి. Okay na? So anyhow, 68 kilojoules or 68 kilonewton meter. The option B is absolutely correct. Understood? Yes. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. The specific work input during a compression process from P1 to P2, if compression is isothermal, is by. That means indirectly you are asked to decide the isothermal work. Okay? That too, the isothermal work, right, asking for compression process. You know, compressor is coming under power consuming device. That means the work interaction with respect to compressor is always negative. The compressor, the fan, the pump, the refrigerator, the mixie, these are all coming under power consuming fellows. The thermodynamic sense, right, the thermodynamic sense of the work for the power consuming system always negative, because the thermodynamic sense is that when the work is entering to the system, that is negative. When the work is coming out from the system, that is coming under positive. It is like this. Let this is your system. If this is your system, the work entering to the system is taken as negative. Negative work means work done on the system. Work done on the system means the system is coming under power consuming fellow. Next, if the work is coming out from the system, that is taken as positive work. Positive work means work done by the system. Work done by the system means that fellow is coming under, that system is coming under power developing fellow. That means the all power consuming systems, the work interaction is negative. For the all power developing systems, work interaction is positive. Similarly, the thermodynamic heat with respect to a system, if the heat is entering to the system, that is taken as positive heat. Positive heat means heat supply to system. If the heat is transferring from system to surroundings, that is taken as negative. Negative heat transfer means heat is rejecting from the system. Anyhow, you are asked to decide the work interaction for a compression process. Work interaction for a compression process always coming under negative. Indirectly, you are asked to decide the negative work for isothermal process. Okay? For that,
it is better to take the general rule for finding the thermodynamic work. The thermodynamic work general formula integral 1 to 2 PdV. But for isothermal process means what? Constant temperature process. For constant temperature process, according to Boyle's law, product of pressure and volume remains constant. Product of pressure and volume remains constant. From this, I can write that P equal to some constant by V. Then the thermodynamic work for isothermal process is equal to integral 1 to 2 P equal to what? Constant by V into dV. It is equal to constant. Let me write the constant outside. Integral 1 to 2 dV by V. You know, integral dx by x equal to anta? Log x kada? Log x. Simple mathematics. School level mathematics. Integral dx by x equal log x అయినప్పుడు integral dv by v log v అవుతుంది కదా. Then apply the limits. అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు? Constant c into ln v2 minus ln v1 అవుతుంది. సింప్లిఫై చేయండి. స్కూల్ లెవెల్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ log x log m minus log n. Log m minus log n equal log m by n. The same can be written as the thermodynamic work equal to constant c into, that is written as ln v2 by v1. ఎందుకు అంటే log m minus log n equal log m by n. Simple mathematics, school level mathematics. But what is the constant c? Constant c equal to pv. pv ln v2 by v1. Okay, so this pv I can write as p1 v1 ln v2 by v1. That is the isothermal work. But look at the options. Right? All options are given in terms of P2, right? Absolutely B is not correct, C is not correct. The answer may be either A or D. Okay? Now, here it is compression process. It should be 1 minute. It should be negative work. The negative work done equal to P1 V1 ln V2 by V1. Okay? So that can be also written as, for compressor, work done equal to P1 V1 ln V1 by V2 kada, right? నెగిటివ్ వాల్యూ V2 by V1 తో ఉన్నప్పుడు దాన్ని V1 by V2 రాస్తే ఇలా రాయొచ్చు. సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్. ఓకే, దెన్ at constant temperature product of pressure and volume at state 1 equal to product of pressure and volume at state 2 కదా. ఇక్కడ V1 by V2 కదా, V1 by V2 equal to ఏమవుతుంది చెప్పండి? P2 by P1. ఆ V1 by V2 ప్లేస్లో P2 by P1 రాయండి. P1 V1 ln, right, P2 by P1. That is the isothermal work required for compression process. P1 V1 ln P2 by P1. P1 V1 ln P2 by P1. Option A is absolutely correct. Though D is also looking correct, D is not correct. ఎందుకంటే P1 V1 ln P2 by P1, that is the amount of work required for isothermal compression process. Is it clearly understood? Of course, this P1 V1 can also be called as, or can also be written as MRT1, because PV equal to MRT is the ideal gas equation. Are you following clearly? Yes. Anyhow, option A is correct. Now look at the next question. Try to read it clearly. When a real gas undergoes Joule-Thomson expansion means throttling process. The temperature, Joule-Thomson expansion process లో, అదే throttling process లో temperature ఏమవుతుంది అని అడిగాడు. May remain constant, always increases, may increase or decrease, always decreases. ఇక్కడ
థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్ మీకు ఎలా వస్తుంది? ఇఫ్ ఐ టేక్ ద టెంపరేచర్ వర్సెస్ ప్రెషర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, టెంపరేచర్ వర్సెస్ ప్రెషర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, ఈ టీపీ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కమింగ్ అండర్ irreversible process. For any irreversible process, the thermodynamic sense is that it should be marked with a broken line. గుర్తుంచుకోండి, రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అన్నీ కూడా థిక్ లైన్తో డ్రా చేస్తాడు, కంటిన్యూస్ లైన్లో. ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ లైక్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్, థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్, ఇట్ షుడ్ బి మార్క్డ్ విత్ బ్రోకెన్ లైన్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్ లైన్. మీకు థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్ టీపీ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఇట్లా వస్తుంది. దట్ ఈస్ హౌ ద థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ లుకింగ్ విత్ టెంపరేచర్ వర్సెస్ ప్రెషర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఈజ్ ద మోరల్? ఇక్కడ మోరల్ ఏంటి? ప్రెషర్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజింగ్ కదా, ప్రెషర్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజింగ్. దో ద ప్రెషర్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజింగ్, టెంపరేచర్ చూడండి, టెంపరేచరు ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోయింది. అప్ టు ఏ పాయింట్ వరకు అంటే ఇన్వర్షన్ పాయింట్ అంటాడు దీన్ని. ఇన్వర్షన్ పాయింట్, ఇన్వర్షన్ పాయింట్ వరకు థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ ఇన్వర్షన్ పాయింట్ నుంచి అలాంగ్ విత్ ప్రెషర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఆల్సో డ్రాపింగ్. అంటే ఇన్ ద 1 to K ప్రాసెస్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ కదా. In the K to 2 process, temperature decreases. Kada? Anyhow, thermodynamically temperature increases means that kind of process is coming under the warming process. Warming process. Ante warming process ante ikkada, right? The temperature is going to increase. Thermodynamic sense. Ikkada temperature drop avutundi kabatti deenni cooling process antadu. అంటే రియల్ గ్యాస్లో థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే దేర్ మస్ట్ బి హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ వార్మింగ్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ కూలింగ్ ప్రాసెస్, రైట్? సో ద కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వార్మింగ్ అండ్ కూలింగ్ కెన్ మెయింటైన్ ద ఆర్ కెన్ కంప్లీట్ ద థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో కన్క్లూజన్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. నౌ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్, లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్, లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్ సి, మే ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. The temperature may be increasing initially and temperature may be falling. Therefore, option C is absolutely correct. Understood? Yes. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఈ థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్, రైట్? ద థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్, ద జూల్-థామ్సన్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ highly irreversible adiabatic steady flow process. More recently, the Joule-Thomson conducted lot of experimentation for the throttling process. Then he decided a coefficient called Joule-Thomson coefficient. Kada? The Joule-Thomson coefficient mu Jt equal to dou T by dou P at constant enthalpy. Change in temperature by change in pressure at constant enthalpy equal Joule-Thomson coefficient. Okay? Next, right? Remember, dear friends, remember, during the entire throttling process or Joule-Thomson expansion process, enthalpy remains constant. That's why Joule-Thomson expansion process can also be called as isenthalpic process. Ante, throughout the 1 to 2 process, ఏ థర్మోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ, థర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందంటే ఎంథాల్పీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దేర్ ఫోర్ 1 to 2 process can be called as isenthalpic process. Then the coefficient, Joule-Thomson coefficient is the slope of, Joule-Thomson coefficient is the slope of isenthalpic curve. Joule-Thomson coefficient is the slope of isenthalpic curve with temperature versus pressure coordinate system. You try to remember that point. Joule-Thomson coefficient is the slope of isenthalpic curve with temperature versus pressure coordinate system. ఓకే, అయితే ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ ప్రాసెస్లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ డో టీ అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది. బట్ డో పి
త్రూ అవుట్ ద ప్రాసెస్ డోపీ ఎలా ఉంటుందంటే, డోపీ అంటే చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ అనమాట. ప్రెషర్ కీప్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ కాబట్టి డోపీ నెగిటివ్. ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ ప్రాసెస్లో డోటీ పాజిటివ్, డోపీ నెగిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి దెన్ వాట్ ఎవర్ ద జూల్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్, ఇక డోటీ పాజిటివ్, డోపీ నెగిటివ్ కాబట్టి జూల్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ప్రాసెస్, దట్ ఈజ్ వార్మింగ్ ప్రాసెస్. అంటే ఈ వార్మింగ్ ప్రాసెస్లో జూల్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ అనేది నెగిటివ్ ఉంటుంది. మీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇలా కూడా అడగవచ్చు, the Joule Thomson coefficient is negative in a part of throttling process. That part of the throttling process is called what? Dash, warming, cooling, like this. Joule Thomson coefficient negative in the first part of the throttling process. That first part of the throttling process can be called as warming process. Now come to the cooling process. ఇక టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా, టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ఏంటి, డోటీ నెగిటివ్ కదా, డోటీ నెగిటివ్, డోపీ ఎలాగో నెగిటివ్. త్రూ అవుట్ ద ప్రాసెస్ ప్రెషర్ ఈజ్ కీపింగ్ ఆన్ డిక్రీజింగ్. అంటే సెకండ్ హాఫ్ ప్రాసెస్లో, దట్ ఈస్ కూలింగ్ ప్రాసెస్లో డోటీ నెగిటివ్ ఉంటుంది, డోపీ నెగిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు జూల్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ రైట్, జూల్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ మ్యూ జేటీ ఈక్వల్ టు డోటీ బై డోపీ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ఎంథాల్పీ, దట్ ఈస్ రిమైనింగ్ రైట్ పాజిటివ్. దట్ ఈ రిమైనింగ్ పాజిటివ్ మీన్స్ ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే కూలింగ్ ప్రాసెస్. ఫర్ ద కూలింగ్ ప్రాసెస్ జూల్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ పాజిటివ్, రైట్. జూల్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ నెగిటివ్ మీన్స్ దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కమింగ్ అండర్ వార్మింగ్ ప్రాసెస్. I hope all of you clearly understood. Anyhow, for the Joule Thomson expansion process, the temperature is not constant. Initially temperature is increasing, then it is decreasing. That's why we have opted option C. అర్థమైంది క్లియర్గా? Yes. Then look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. On TS diagram, the area under the curve represents, dear friends remember, the area under the TS diagram అంటే ఇలాగనమాట, టెంపరేచర్ వర్సెస్ ఎంట్రోపీ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారనుకోండి. ఇఫ్ ఏ ప్రాసెస్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ దిస్, డియర్ ఫ్రెండ్స్ రిమెంబర్, ద ఏరియా బిలో ద 122, the area below the 122 is equal to heat transfer, that is del Q. Area below the TS diagram is always equal to heat transfer. But area below the PV diagram అన్నారనుకోండి, area below the PV diagram equal to non-flow work. Area behind the PV diagram equal to steady flow work. ఈ 3 points చాలా ఇంపార్టెంట్. Area below the TS diagram heat transfer. Area below the PV diagram closed system work, that is non-flow work. Area behind the PV diagram అంటే మీరు పీవీ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఒక ప్రాసెస్ ఇట్లా తీసుకున్నారనుకోండి, పీవీ డయాగ్రామ్ ఒక ప్రాసెస్ మీకు ఇట్లా తీసుకున్నారనుకోండి, లెట్ మీ మార్క్ ద స్టేట్ 1 స్టేట్ 2 1 2 2. ఇక్కడ మీరు ఏరియా బిలో ద పీవీ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నారనుకోండి, మీకు ఏమొస్తుందంటే నాన్ ఫ్లో వర్క్ వచ్చేస్తుంది, నాన్ ఫ్లో వర్క్. అదే ఏరియా బిహైండ్ ద పీవీ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఏరియా బిహైండ్ ద పీవీ డయాగ్రామ్, ఈ ఏరియా ఏమవుతుందంటే స్టడీ ఫ్లో వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నాన్ ఫ్లో వర్క్ ఈక్వల్ టు ఏక్ మినిట్, ఇక నాన్ ఫ్లో వర్క్ ఈక్వల్ టు పీడీవీ, అండ్ స్టడీ ఫ్లో వర్క్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వీడిపి. స్టడీ ఫ్లో వర్క్ మైనస్ వీడిపి కాబట్టి, అది వీడిపి కాబట్టి ఏరియా టువర్డ్స్ ద ప్రెషర్ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ టు స్టడీ ఫ్లో వర్క్, ఏరియా టువర్డ్స్ ద వాల్యూమ్ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ టు నాన్ ఫ్లో వర్క్. బట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అలా కాదు. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఓపెన్ సిస్టమ్, ద ఏరియా బిలో ద టీఎస్ డయాగ్రామ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. Okay, now look at the options. On TS diagram, the area under the curve represents, look at the options. Total work done, no. Heat transfer in the process, absolutely correct. Area below the TS diagram always equal to heat transfer. Whether that process is happening in the closed system or open system.
క్లోజ్డ్ సిస్టంలో అయినా ఓపెన్ సిస్టంలో అయినా ఏరియా బిలో ద టీఎస్ డయాగ్రామ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. అయితే వర్క్ మాత్రం అట్లా కాదు, ఏరియా బిలో 1 to 2 ఈక్వల్ టు నాన్ ఫ్లో వర్క్, ఏరియా బిహైండ్ ద 1 to 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టడీ ఫ్లో వర్క్. అంటే దిస్ ఇస్ ద స్టడీ ఫ్లో వర్క్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ద స్టడీ ఫ్లో వర్క్. ఓకే, నేను 1 to లెట్ ఇట్ బి KL. సో స్టడీ ఫ్లో వర్క్ ఏంటి ఇక్కడ? స్టడీ ఫ్లో వర్క్ ఏరియా 1 to KL1, 1 to KL1. అదే నేను ఇక్కడ M మార్క్ చేశాను అనుకోండి, N మార్క్ చేశాను అనుకోండి, నాన్ ఫ్లో వర్క్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? ఏరియా బిలో ద PV డయాగ్రామ్ కదా, ఏరియా బిలో ద PV డయాగ్రామ్ అన్నప్పుడు ఏరియా 1 to MN1, ఏరియా 1 to 1 to 1 minute. Should be very careful while we are discussing in the limited space. 1 to area 1 to MN1. I hope all of you clearly understood. This is very, very important point. Okay na? Shall I move to the next question? Yes. Look at the next question. Try to read it. A gas compressed in a cylinder by a movable piston to a volume of 1/2 of the original volume. During this process, 150 kilojoules of heat is generated. And heat supplied anamata. Heat supplied equal anta 150 kilojoules. If the internal energy remains same means change in internal energy 0 anamata. Internal energy remains constant means change in internal energy 0. Then work done on the gas will be, what will be the work done, right? You are asked to decide the work interaction. Q equal to W plus du. Here du equal to 0. Then heat transfer equal to work transfer. What is the heat transfer? Heat transfer itself is given. What is the heat transfer? Heat transfer 150 kilojoules, right? Work transfer it should be equal to 150 kilojoules. Option C is correct. ఇక్కడ ఏలో 150 ఉంది కానీ ఇక్కడ యూనిట్స్ చూడండి, యూనిట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడేమో న్యూటన్ మీటర్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడేమో కిలో న్యూటన్ మీటర్ లెక్కన ఇచ్చాడు. ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎందులో ఇచ్చాడు? 150 కిలోజౌల్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా కిలోజౌల్స్లోనే మీరు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉంది కానీ బట్ ఇక్కడ యూనిట్ డిఫరెంట్గా ఉందన్నమాట. షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. 5-star question. 5-star question means most expected question for the competitive exams. Understood clearly? Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. The net entropy change in the universe during any real process. Dear friends, remember, entropy change for the universe always greater than or equal to 0. Okay? Next, ds for the universe is equal to 0 if all the process are reversible. If all the process connected to universe are reversible, then change in entropy of the universe equal to 0. Next, ds for the universe always greater than 0 if all the process or if the process are irreversible. If the process connected to universe are irreversible, the entropy change of the universe always greater than 0. That means universe entropy keep on increasing. Next, very very important point. ds for universe less than 0 is impossible. Practically, all the natural process irreversible process kabatti, if any process in the universe is irreversible, that process is causing for increasing the entropy. Therefore, universe entropy keep on increasing. Universe entropy never be decreasing. Universe entropy keep on increasing. Okay? Now look at the options. Is equal to 0? No. Is positive if system temperature is more than the surrounding temperature. Sorry, need not be. May be calculated to determine its sense. No. Is always positive. Always positive means
universe entropy keep on increasing. Option D is absolutely correct. Understood clearly? Yes. Then look at the next question. Try to read it clearly. A cycle consisting of two reversible isothermal process and two reversible isobaric process is known as the cycle which is maintaining two constant temperature process and two constant pressure process. That cycle is coming under erection cycle. Look at the option D. The Stirling cycle consists of two constant temperature process and two constant volume process. Brayton cycle consists of two constant pressure and two constant entropy process. Erection cycle already I written, two constant temperature process and two isobaric process, means two constant pressure process అన్నమాట. అదే మీరు అట్కిన్సన్ సైకిల్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ అట్కిన్సన్ సైకిల్లో టూ ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి, కామా వన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అండ్ వన్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్. ద అట్కిన్సన్ సైకిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్, వన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ హీట్ అడిషన్ ప్రాసెస్, వన్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ హీట్ రిజెక్షన్ ప్రాసెస్. ఎనీహౌ ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఏ సైకిల్లో టూ రివర్సబుల్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి, టూ రివర్సబుల్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ ఉంటాయంటే ఎరిక్షన్ సైకిల్. ఓకే. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. With increase in pressure, the latent heat of steam. With increase in pressure, pressure increase చేస్తే latent heat ఏమవుతుంది అంటాడు. దానికోసం మీరు TH డయాగ్రామ్ తీసుకున్నారనుకోండి, టెంపరేచర్ వర్సెస్ ఎంథాల్పీ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. Temperature versus enthalpy coordinate system. This problem connected to the properties of the pure substances. You know the saturation dome. మీకు saturation dome ఎలా వస్తుంది? This is how the saturation dome is appearing with the TH coordinate system కదా. అయితే at a particular pressure, for example, ఒక కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ లైన్ P1 ఈక్వల్ టు 1 బార్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కరస్పాండింగ్ టు దట్ 1 బార్ this is the HFG, అంటే the amount of heat transfer during the phase change process కదా. అదే నేను ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ ఫ్రమ్ 1 బార్ టు 50 బార్, కరస్పాండింగ్ టు 50 బార్ P2 ఈక్వల్ టు 50 బార్ అనుకున్నాం అనుకోండి, కరస్పాండింగ్ టు 50 బార్ ఇదే కదా లేటెంట్ హీట్ అంటే HFG. ఇది HFG1 అనండి, HFG2 అనండి. ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి, ఈ HFG2 ఎక్కువ ఉందా లేకపోతే HFG1 ఎక్కువ ఉందా? HFG1 ఎక్కువ, అంటే HFG2 ఈజ్ లెస్ దాన్ HFG1 కదా. లేటెంట్ హీట్ కరస్పాండింగ్ టు P2 లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ రైట్ P1, లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ P1 అంటే ఏంటి, వెన్ ద pressure increases, the latent heat of vaporization decreases. If the surface pressure of the water increases, the latent heat decreases. Latent heat of vaporization decreases. Now look at the options. Once again, look at the question. With increase in pressure, the latent heat of steam remains same? No. Increases? No. Decreases. When you increase the surface pressure, the latent heat decreases. Option C is absolutely correct. అర్థమైంది కదా. ఎస్. సిమిలర్లీ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ట్రై టు రీడ్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ లైక్ దిస్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ½ ఇంటూ m ఇంటూ v² కదా. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ mv² కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మాస్ కాబట్టి ఇది ద ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. Thermal conductivity is coming under intensive property. Remember that point. Thermal conductivity is not depending on the size of the system. Of course, pressure is also coming under intensive property. Entropy, just entropy ఇచ్చాడు. జస్ట్ ఎంట్రోపీ ఇస్తే మీరు టోటల్ ఎంట్రోపీ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. అదే స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ అంటే అడు స్పెసిఫిక్గా రాస్తాడు అక్కడ. మీకు ఓన్లీ ఎంట్రోపీ అంటే కనుక
టోటల్ ఎంట్రోపీ కింద తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మెయిన్ ఎగ్జామ్లో కూడా గుర్తుంచుకోండి, ఎంట్రోపీ అన్నా ఎంథాల్పీ అన్నా ఇంటర్లాంజీ అన్నా, ఎంట్రోపీ మీన్స్ టోటల్ ఎంట్రోపీ, ఎంథాల్పీ మీన్స్ టోటల్ ఎంథాల్పీ, ఇంటర్లాంజీ మీన్స్ టోటల్ ఇంటర్లాంజీ, రైట్. ఎంట్రోపీ కూడా ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. ఈ 4 ప్రాపర్టీస్లో థర్మల్ కండక్టివిటీ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ 2 అండ్ ప్రెషర్ ఆల్సో ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ 2 and 3. ఆప్షన్ బి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. అర్థమైంది కదా? ఎస్. దెన్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ట్రై టు రీడ్ ఇట్ క్లియర్లీ. వర్క్ డన్ ఈజ్ 0 ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాసెస్. ఏ ప్రాసెస్లో వర్క్ డన్ 0 ఉంటుంది అన్నాడు? కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. ఎస్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్లో వర్క్ డన్ 0. ఎందుకంటే వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? పీడీవీ కదా. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్లో when the volume is remaining constant, differentiation of constant is 0, work done is 0, right? First one is correct. Free expansion process, yes, in the free expansion process work done is 0. Throttling process, yes, in the throttling process also work done is 0. Free expansion process is the irreversible process for closed system, and throttling process is the irreversible process for the open system. That means free expansion process is the non-flow irreversible process, whereas throttling process is the steady flow irreversible process, right? Anyhow, work done is 0 for both non-flow irreversible process and steady flow irreversible process like Joule-Thomson expansion process or throttling process. All of the above are absolutely correct. For all these process, the thermodynamic work equal to 0. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. 3 engines A, B and C operating on Carnot cycle using working substances as argon, oxygen and air respectively. 3 cycles are constructed, 3 Carnot cycles. A may be constructed with argon, B may be with oxygen and C with the atmospheric air. Which engine will have the higher efficiency? Dear friends, remember, Carnot cycle efficiency does not depend on the type of working material. మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్కింగ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నా కూడా, మీరు ఎయిర్ తీసుకోండి, అమ్మోనియా తీసుకోండి, లేకపోతే అమ్మోనియా వేపర్ తీసుకోండి, లేకపోతే స్టీమ్ తీసుకోండి, ఆక్సిజన్ తీసుకోండి, డయాటమిక్ గ్యాస్ అట్రా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్, ద కార్నాట్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ డిపెండింగ్ ఆన్ ఓన్లీ టెంపరేచర్ లిమిట్స్. సిన్స్ నథింగ్ ఈజ్ స్పోకెన్ రిగార్డింగ్ ద టెంపరేచర్ లిమిట్స్ ఫర్ ద 3 cycles, we need to assume the 3 cycles are operating for the same temperature limits, though the working material remaining same. Then what is the Carnot cycle efficiency? Carnot cycle efficiency equal to 1 minus lowest absolute temperature dividing by highest absolute temperature. From this, the moral is the Carnot cycle efficiency depending on only the minimum temperature of the cycle and maximum temperature of the cycle. It means Carnot cycle efficiency does not depend on the type of working material. మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్కింగ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నా కూడా ఫర్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ లిమిట్స్ కార్నాట్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ రిమైనింగ్ సేమ్. ఇట్ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ మెటీరియల్ ద 3 కార్నాట్ cycles are maintaining same efficiency. All engines have the same efficiency, therefore option D can be selected. This is also a 5-star question. 5-star question means the most expected question for the competitive exams. Okay. Similarly, look at the next question. It is asked like this. On which laws of thermodynamics is the measurement of temperature is based? You know, 0th law of thermodynamics gives concept of temperature. It means all the thermometers are constructed based on the 0th law of thermodynamics only. Anyhow, the temperature measurement is based on 0th law of thermodynamics. Therefore, option A is correct. Whereas first law of thermodynamics gives concept of energy. The first law of thermodynamics is giving concept of energy or law of conservation of energy. Second law of thermodynamics is giving the concept of direction of, very very important, direction of energy transfer. The direction of energy transfer and entropy. Transfer and entropy. The second law of thermodynamics gives concept of direction of energy transfer and entropy. And third law of thermodynamics is giving the concept of absolute entropy. Absolute entropy. According to third law of thermodynamics, the absolute entropy for a perfect crystal
According to third law of thermodynamics, the absolute entropy for a perfect crystal at absolute zero temperature always equal to 0. That is the third law of thermodynamics. Anyhow, measurement of temperature is based on zeroth law of thermodynamics only. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. A Carnot engine is working between steam point and ice point. Its efficiency would be. Steam point ante entamma? Steam temperature. Generally at atmospheric pressure, the steam is produced at 100 degrees centigrade. 100 plus 273. It is equal to 373 Kelvin. Similarly, ice point. Temperature at ice point means what? 0 degrees centigrade. 0 degrees centigrade plus 273 is equal to 273 Kelvin. The Carnot cycle efficiency. Just now we had decided, na? Right? The Carnot cycle efficiency depending on the lowest temperature and highest temperature. Among the two temperatures, this is the highest temperature and this is the lowest temperature. Lowest temperature is 273, highest temperature is 373. It is equal to 1 minus 273 dividing by 373. You simplify it for getting the efficiency around 27%. You simplify this value for getting the efficiency around 27%. Simplify this value. Okay. Similarly, look at the next question. It is given like this. In a system which undergoes irreversible process, positive work done is 50 kilojoules and the heat added is 45 kilojoules. What is the change in entropy? Dear friends, remember, the work interaction is 50 kilojoules. Work is coming under high grade energy. That high grade energy is not causing for any change in entropy of the system. But heat transfer is coming under low grade energy. That low grade energy is causing for change in entropy of the system. That too, that process is happening irreversibly. Okay, it is like this. Let us take a system. This is your system. For that system, how much amount of heat is added? Heat added means heat supplied, 45 kilojoules. The heat supplied system is 45 kilojoules. And the process connected to system is irreversible process. Because of the irreversibility, entropy generation is happening. And this del Q is positive because heat is supplied to system. Then what is the change in entropy? Change in entropy ds equal to del Q by T plus entropy generation. అర్థమైందా? అయితే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి, ఎంట్రోపీ జనరేషన్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఎంట్రోపీ జనరేషన్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. Entropy generation is greater than 0 for irreversible process. Dear friends, remember, entropy generation less than 0 is impossible. Very, very important point. Entropy generation less than 0 is impossible means entropy generation never be negative. Okay? ఇక్కడ రండి. The total entropy change del Q by T. ఇక్కడ del Q పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? దిస్ 45 అనేది పాజిటివ్ కదా, ఎందుకంటే హీట్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది సిస్టమ్. Thermodynamic sense is that if the heat is added to the system, that heat is coming under positive. Since del Q is positive, this del Q by T, this quantity, let me change the color, that quantity, that particular quantity, del Q by T positive. నెక్స్ట్, ఈ ప్రాసెస్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఎంట్రోపీ జనరేషన్ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఏంటి? పాజిటివ్. అంటే ఎంట్రోపీ జనరేషన్ పాజిటివ్. వాట్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ పాజిటివ్ క్వాంటిటీస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎంట్రోపీ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ 2 అనుకున్నాం అనుకోండి, ఎంట్రోపీ జనరేషన్ 3 అనుకున్నాం అనుకోండి. 2 + 3 5, రైట్? 5 kilojoules, some value kilojoules per Kelvin, something like this. Anyhow, so because of the heat addition for the system is maintaining irreversible process, the entropy change always a positive value. అంటే ఇట్లాంటి సిస్టంలో ప్రాసెస్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు
మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక సిస్టమ్కి హీట్ సప్లై చేసేటప్పుడు దట్ హీట్ సప్లైడ్ ఈజ్ కాజింగ్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఎంట్రోపీ. దట్ టు ఆ సిస్టంలో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందంటే ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అన్నాడు. చూడండి అక్కడ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అన్నాడు కదా. ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఎంట్రోపీ జనరేషన్ జరుగుతుంది. ఎంట్రోపీ జనరేషన్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఫర్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. అంటే దిస్ ఫెలో ఈజ్ పాజిటివ్, దిస్ ఫెలో ఈజ్ పాజిటివ్. ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ పాజిటివ్ క్వాంటిటీస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద హీట్ ఈజ్ యాడెడ్ to a system when the irreversible process is happening with that system, then the entropy is always positive. That means entropy is keeping on increasing. Look at the options. 0 not correct, positive absolutely correct. Option B is absolutely correct. This is very very important point. Okay, when the heat is added for a system is maintaining irreversible process, entropy always increasing. With this I am concluding today's class. In the next class, the part 2 problems. Part 2 అంటే ఏంటి? ఆటోమొబైల్ పవర్ ప్లాంట్. ఆటోమొబైల్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఐసీ ఇంజన్స్. ఐసీ ఇంజన్స్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ద ఐసీ ఇంజన్స్ will be discussed on the 26th of this month. I hope all of you clearly understood. Okay? Thank you. God bless you.